Привет! Поздравляю! My congratulations! If you are watching this video, that means that you are what we call in Russian молодец. You've done a great job. You've already watched 9 videos and today is the 10th video, the last video of the course Russian Verbs of Motion. Сегодня 10-й урок. И сейчас вы уже знаете, что такое глаголы ходить, идти, ездить, ехать, пойти, поехать, приходить или прийти, приезжать или приехать, уходить или уйти, уезжать или уехать. Also, you know everything about prepositions that we use with the verbs of motion. They are в, на, к, that means to, and prepositions из, с, от, that means from. Last week we learned prefix за, that means заходить, зайти, заезжать или заехать. And today we are learning the last prefix вы. And you can be absolutely sure that if you know all these 5 prefixes, they cover everyday situations in 100% of tenses. Of course, there are some prefixes for specific situations, but they are very specific. If you know these 5 prefixes, при, у, по, за и вы, these 5, it is absolutely great result. Prefix вы has the opposite meaning of the prefix за. Do you remember за means entering the place and вы means going out or going out of the place. And of course it has different forms. As usually we take our basic verbs of motion ходить, идти, ездить, ехать, and we can add prefix, in our case prefix вы, to all of these verbs, and we will get different tenses and different forms. Итак, у нас есть глаголы ходить и идти, that means going on foot, и у нас есть глаголы ездить и ехать, that mean traveling by transport, going by transport, can be car, bus, taxi or a train. And let's add prefix вы to each of these verbs. Let's start with ходить и идти. We have the verb ходить, that means to walk regularly, and if we add prefix вы to this verb, we get the following forms. Я выхожу, ты выходишь, он, она выходит, мы выходим, вы выходите, они выходят. We use it for regular actions in present tense. Например, я редко выхожу из дома так рано. Я всегда выхожу из дома поздно. Let's make future imperfective. We make it with the help of the word буду and plus infinitive. Я буду выходить, ты будешь выходить, он, она будет выходить, мы будем выходить, вы будете выходить, они будут выходить. It is future tense, but it is a regular action in the future. Например, у меня новая работа, и я буду выходить из дома всегда в 9 утра. Past imperfective has only 3 forms. Он выходил, она выходила, они выходили. It means a repetitive action in the past. Also, it means a process in the past. Например, когда я выходила из дома, мне позвонил мой друг. And if you want to say that action happened only one time, we need a perfective form. How do we make it? Hope you already know that we make a perfective form of any verb of motion if we add the prefix to the verbs
идти и ехать. Let's add it to идти. Вы плюс идти becomes выйти. Выйти. Мне нужно выйти из дома очень рано. Я должна выйти из дома в 9 утра. I used выйти, not выходить, because it is a single action in the future. I need to do it only one time. Let's conjugate and get future form. Я выйду. Ты выйдешь. We do not pronounce E very clearly here. It's more like выйдешь, like without E at all. Ты выйдешь, он, она выйдет, мы выйдем, вы выйдете, они выйдут. Например, сегодня я выйду с работы в 8 часов. It means that I will leave the office, my work, at 8. The difference between уходить и выходить is the same as leaving, уходить, and going out of, выходить. If I want to emphasize that I just go out of the office, I use выходить. The same for some places. If I want to emphasize that I get off the bus or I go out of the car, it's also better, not better, but it is necessary to use выходить, not уходить. So I use it for going out of. Например, if I ask a person to go out of the car, I would not say уходи, I would say выходи, пожалуйста, из машины. Или я выхожу из автобуса, потом я захожу в метро. You already know the verb заходить. Now it should be clear. Я выхожу, я захожу. Past perfective is a single action in the past. Он вышел, она вышла, мы, вы, они вышли. We add the prefix вы to the past form of the verb идти, and it is шел, шла, шли. And we got вышла, вышел, вышли. And now we do the same things, but with the verbs ездить и ехать. You can see what is the difference with the verbs of motion, right? Because there are a lot of verbs of motion. And we use each of them for very, very specific situations. That is why you have to learn a lot. But at the same time, it's very logical. When you learn one prefix, it helps you to create a lot of verbs. And you use the same rule all the time. You add prefix to the verb ехать, you get perfective. You get it to ездить, and you get imperfective. It works with all prefixes the same way. You have to remember one verb and be sure on how to use the prefix, and then you apply this rule to all other prefixes. Just make the charts, as I recommended last time at the last lesson. Make the same charts for all verbs of motion. Yeah, and after you do that, you've already done 70% of the job. You only will have to make the examples and use them in practice. But at least you will get the idea of what each verb of motion means. Okay, so let's conjugate. Выезжать. Вы плюс ездить becomes выезжать. We don't have выездить. No, we have выезжать. Я выезжаю. Ты выезжаешь. Он, она выезжает. Мы выезжаем. Вы выезжаете. Они выезжают. Например, мы выезжаем на дачу рано утром, чтобы не попасть в пробку. Пробка is a traffic jam. If we want to avoid traffic jams, we have to set off really early. Мы выезжаем из дома рано. Let's make it for the future, imperfective future. The word буду plus infinitive. Infinitive always stays the same. We only change the verb of
буду. Итак, я буду выезжать, ты будешь выезжать, он, она будет выезжать, мы будем выезжать, вы будете выезжать, они будут выезжать. It means you will be leaving the house, going out of the house, or you will do it many times in the future. Например, когда вы будете выезжать из дома, не забудьте проверить воду и свет. When you will be leaving the house, just at that moment, at the process of going out of the house, don't forget to check everything. Electricity, water, everything. Не забудьте проверить. Now, imperfective past. As usually, 3 forms. Он выезжал, она выезжала, мы, вы, они выезжали. Например, когда я выезжала из гаража, я задела ворота. That sometimes can happen when we drive out of the garage. We can scratch our car. Yeah, once or twice it happened to me, maybe more. So, я выезжала means that it was a process in the past. Когда я выезжала из гаража, genitive case, you remember, я задела ворота. Задела means I touched. So if I scratched my car, I use я задела. It was not something serious, but not very pleasant, of course. Итак, imperfective forms: present, future, past. Now, perfective forms. We add prefix вы to the verb ехать, and it means single action. Only future or only past. No present form for perfectives. Итак, вы плюс ехать получается выехать. I can say honestly that we do not use this form very often, but grammatically it exists, and let's conjugate and make it in the future. Я выйду, ты выйдешь, он, она выйдет, мы выйдем, вы выйдете, они выедут. It doesn't sound very natural when I pronounce it because, as I said, we don't use this form very often. Instead of it, we use выйду, выйдешь, выйдет. We use вы плюс идти, not вы плюс ехать. But we very often use it in the past tense. 3 forms. Он выехал, она выехала, мы, вы, они выехали. Например, если я вызвала такси, I called a taxi, and the taxi is not coming, такси не едет, я могу опять позвонить и спросить, где моя машина? Машина уже выехала за мной. Yeah, you understand what it means. Did they already set off to pick me up? Машина уже выехала, да, и они могут сказать, да, машина уже выехала, пожалуйста, ждите. So, выехать means to set off, to drive off somewhere. So, we've done with prefixes and we've done with our chorus verbs of motions. My congratulations once again. If you are struggling with 1 or 2 verbs, you cannot understand the difference, or you have any other questions related to Russian verbs of motion, please let me know, because I want to improve the videos and I want to improve the course as well. I think, and I'm even sure, that I will add some more lessons to this course, but that's the basic thing. That's what we need to learn. That's what we need to use if you want to speak confidently. И я надеюсь, что сейчас у вас нет проблем, и вы понимаете, что значит приехать и что значит уехать, что значит прийти и что значит уйти. Что же, поздравляю вас с наступающими праздниками.
Поздравляю вас с наступающим Рождеством, поздравляю с наступающим Новым годом. В следующем году у нас будет очень много курсов. Мы будем изучать падежи, cases, и мы будем изучать perfective and imperfective forms. А также в следующем году я сделаю полный курс from zero to fluency that will have many lessons, and it will be available here, it will be available on my channel. So go on, keep on learning, продолжайте учить русский язык и заниматься. Спасибо вам большое за ваши хорошие комментарии и добрые слова. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.